أهلا بيكم. النهاردة هنفتح مع بعض الفصل الأول من قصة خالدة، قصة عن الصراع وعن الروح اللي بترفض إنها تتكسر. يلا بينا نبدأ على طول. خلينا نبدأ بالرقم ده 84. ممكن يبان مجرد رقم، بس الحقيقة لأ. ده وزن 84 يوم ورا بعض من الفشل الكامل. ده الحمل اللي بطل قصتنا شايله على كتافه. ومن هنا بتبدأ حكايتنا. الجزء الأول بيحط لنا أساس المشكلة كلها، المشكلة اللي بتواجه صياد عجوز اسمه سانتياغو. ده سانتياغو، صياد كوبي عجوز، ظروفه صعبة جدا، فقير، والناس كلها شايفة إنه منحوس، لكن اللي بيميزه بجد هو اللي جواه، كرامته، شجاعته وحكمته اللي محدش يقدر ياخدها منه. وعشان نفهم سانتياغو أكتر لازم نشوف هو عايش إزاي، في كوخ متواضع جدا، يدوبك سرير من ورق جرايد وترابيزة وكرسي، مفيش أي حاجة ليها قيمة مادية، لكن العجيب والعظيم في نفس الوقت إنه عمره ما اشتكى. كرامته كانت أكبر من فقره بكتير. برغم كل الوحدة والظروف الصعبة دي كان في نور في حياة سانتياغو، وده اللي بيركز عليه الجزء الثاني. علاقة قوية جدا كانت هي اللي مسانداه. بصوا على المقارنة دي بتلخص القصة كلها. على الشمال واقع سانتياغو الصعب، الناس بتعتبره منحوس، فقير ومنعزل وفشل ورا فشل. وعلى اليمين مانولين، الولد الصغير اللي كان شايف في سانتياغو حاجة تانية خالص، كان مليان إعجاب بيه لدرجة إنه كان بيتحدى أوامر أهله عشان يساعده ويجيب له أكل كل يوم. ده بقى هو الولاء الحقيقي. دي كانت كلمات مانويلين لسانتياغو في الوقت اللي القرية كلها كانت فقدت الأمل فيه. الوالد ده لوحده كان عنده إيمان مطلق إن الصياد العجوز ده لسه هو الأعظم. وهنا بقى بنشوف حكمة سانتياغو العبقرية. هو ما كانش مستني الحظ يجيله وخلاص، كان بيؤمن بالمهارة، بالخبرة والاستعداد. يعني بيقول إن الحظ ده لما يقرر يجي لازم يلاقيك جاهز ومستعد له. وده بياخدنا لنقطة أعمق. الموضوع هنا مش مجرد حظ كويس أو وحش، الموضوع عن الروح اللي بترفض تستسلم. القيم دي هي اللي بتشكل شخصية سانتياغو الحقيقية. كرامته اللي بتخليه شامخ رغم سخرية الناس، أمله اللي مش بينتهي، حكمته اللي بتقوله إن المهارة أهم من الحظ، وشجاعته اللي بتخليه يواجه أي ألم. هو كان أكبر من ظروفه بكتير. وكل واحد فينا بيحتاج بطل يلهمه. بالنسبة لسانتياغو البطل ده كان لاعب البيسبول العظيم ديماجيو. طب ليه ديماجيو بالذات؟ الجملة دي بتلخص فلسفة سانتياغو في الحياة. الألم موجود والمعاناة حقيقة، لكن الراجل الحقيقي ما بيخليش الألم يسيطر عليه أو يوقفه. الشجاعة هي إنك تكمل رغم كل الوجع. فاكرين رقم 84 اللي بدأنا بيه كلامنا؟ رقم الفشل واليأس. دلوقتي بيظهر رقم جديد، رقم 85، وده بقى رقم الأمل. سانتياغو ما كانش بيتفائل وخلاص، ده كان إيمان. كان مؤمن إن تاني يوم، اليوم 85، هو اليوم اللي كل حاجة هتتغير فيه. بعد 84 يوم من الصبر هو مستعد وجاهز للحظة دي. ودلوقتي نوصل لآخر جزء في الفصل ده، ويمكن أجمل جزء، الجزء اللي بيكشف عن أقوى رمز في القصة كلها. حلم الأسود ده مش مجرد حلم وخلاص، ده رمز لجوهر سانتياغو اللي محدش يقدر يلمسه، رمز لشبابه، قوته، وأمله اللي عمره ما بيموت. مع تقدمه في السن أحلامه بقت أبسط وأنقى، ما بقاش يحلم بعواصف أو مغامرات كبيرة. كل أحلامه بقت بترجع بيه لذكريات صافية من شبابه في أفريقيا، ذكرياته عن الأسود. تخيلوا معايا المشهد، سلام وقوة مطلقة. الأسود دي كانت بتمثل القوة والجمال في أنقى صورهم، بعيدة عن أي صراع أو معاناة في الدنيا. وفي النهاية الأحلام دي كانت بتفكره هو مين من جواه، بتفكره بنفسه وهو شاب قوي ما بيخافش من حاجة وكله أمل. الأسود دي هي روحه اللي الزمن ما يقدرش عليها، الجزء اللي جواه اللي فضل شاب وقوي للأبد. وهنختم بالسؤال الأهم اللي الرواية كلها بتحاول تجاوب عليه: هل ممكن الظروف الخارجية تدمر الإنسان، تكسره، لكن تفضل روحه منتصرة وما تتهزمش أبدا؟ ده السؤال اللي القصة بتسيبه لينا نفكر فيه. All right, let's dive into a story of pure defiance. You got this old fisherman, Santiago, who's locked in this incredible battle. And he's not just fighting the sea. No, he's taking on the very idea of luck itself. 84. What does that number mean? Well, for our old fisherman, Santiago, that's 84 straight days of sailing out into the Gulf Stream and coming back with absolutely nothing. Not one fish. Just think about that for a second. That's nearly 3 months of empty nets. And the only thing keeping him going is hope. You know, in his village, a streak like that, well, it gets you a nickname. The younger guys, they mock him. They call him Salau.
And listen, this isn't just your regular unlucky. No. It means you are the worst kind of unlucky. The kind of person fortune is just completely given up on. So let's dig into this, these 84 days of nothing. Because what's really fascinating here is the massive disconnect between how everyone else sees Santiago and how he sees himself. Okay, so on the surface, you've got what the world sees, right? A weathered, old, unlucky man. But that is so not the full picture. The source text makes a point to tell us his eyes are still the color of the sea. They're bright and they are completely undefeated. He still carries himself with this quiet dignity, you know? It's like his spirit just refuses to be crushed by it all. And in this whole world that's basically written him off, Santiago has one person, just one, who still believes in him. A young boy named Manolin. I mean, even after his parents make him go work on a so-called luckier boat, the kid's loyalty is just rock solid. He's this beacon of faith in a sea of total skepticism. And that loyalty, that inner strength, it really all boils down to Santiago's personal philosophy. It's this powerful mix of luck, skill, and precision. Because for him, this is not about just sitting around, waiting for his luck to magically turn around. His entire worldview is pretty much wrapped up in this single thought. He says, I would rather be exact. When luck finally comes, I want to be ready for it. See what he's doing there? He's not waiting for a handout from the universe. He's sharpening his skills, getting everything perfect. So when that moment finally arrives, he is ready. You can really map out his personal code from that, can't you? It's like, step 1, be precise. Get your craft down perfectly. Step 2, be patient, even when you fail again and again and again. Step 3, be courageous. You just gotta keep going. And all of that leads to the final step. Be ready. Always be ready for that one shot when it comes. Now, this incredible code of endurance, well, it didn't just come from nowhere. Santiago had his own heroes, people he looked up to. You could almost call them his heroes of pain. And his hero is not another fisherman, which you might expect. It's a baseball player, the great Joe DiMaggio. So why him? Well, because Santiago sees a reflection of himself. He sees a guy who performs at an elite level, even when he's dealing with his own pain and his own private struggles. He thinks specifically about DiMaggio playing through the intense pain of a bone spur in his heel. For Santiago, that's it. That's the ultimate test of character. His thought that pain does not matter to a man tells you everything you need to know about his own gritty endurance. It's not about pretending pain doesn't exist. It's about doing what you have to do despite it. But what's really interesting is where his mind goes when he sleeps. You know, you'd think he'd be dreaming about fish or maybe even baseball. But no. His mind goes somewhere else completely. A place of raw, primal power. He dreams of lions. Yeah, lions. Specifically, young lions he remembers seeing on the beaches in Africa when he was just a boy. So this isn't some anxiety dream about the fish he can't catch. It's a dream about vitality, about strength. It connects him back to the most powerful version of himself. So what's the deal with the lions? Well, they stand for everything he still feels he is deep down. They represent his youth, his strength, his freedom, and that absolute fearlessness. And that's something a long streak of bad luck can never, ever take away from him. And then we get to day 85. After all that time, all that failure, he tells the boy that 85 is a lucky number, and he's going to sail out farther than he ever has before. So for Santiago, this isn't just another day. It's a day of fresh hope, of renewed purpose. And all of this really leaves us with a huge question, doesn't it? When you look at everything Santiago goes through, it really makes you think, what is the true measure of strength? Is it about what you catch, the big victory at the end? Or is it found somewhere else? Is it in the quiet courage it takes to face that 84th day of nothing and still sail out on day 85 just as prepared, just as precise as ever?